Okay, Andy. A very good morning, everyone. It's a pleasure to be here today to be a part of this event and to meet all of you. చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరిని కలుసుకోవడం అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ సార్. చాలా క్లుప్తంగా నా గురించి చెప్తాను, అలానే మా సంస్థ గురించి, అలానే ఇప్పుడు మేము ఏ కార్యక్రమం చేయబడతా ఉన్నామో, హౌ వీ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్. I'll briefly cover all these points. So as sir mentioned, I have been very academically inclined since childhood. I've been very passionate about mathematics since childhood especially. So my journey started at a very young age. At the age of 9 years itself, I went on to perform avadhanam in mathematics, which is known as Ganita avadhanam. So 9 ఏళ్ల వయసులోనే మొట్టమొదటిసారిగా గణితం అవధానం చేయడం, అలానే 10 ఏళ్ల వయసులోనే నేను మ్యాథమెటిక్స్లో ఎన్నో పుస్తకాలు కూడా ఆథర్ చేశాను అండ్ శతావధానం కూడా చేయడం జరిగింది at the age of 10. From all over the world, I had more than 42 mentors in the field of mathematics. I got trained in our Indian Vedic mathematics, Russian, German, Scottish, Chinese, all these methodologies, and I went on to perform this feat. Alane, at the age of 10, I went on to author several books on school mathematics, blending these methodologies. You must be wondering, maths is maths, 2 plus 2 is 4 anywhere. How can maths be Chinese maths and Indian maths or Russian maths? What is the difference? So thing is, at the end of the day, although the solution is the same for every problem, the way we get to the solution, the methodology is very different in all these ancient methodologies. And దీంట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అలానే I went on to author these books blending these systems. And at the age of 11, I also went on to design and develop a mathematics laboratory also, which went on to become India's first maths lab. So I always wanted to inculcate a philosophy of activity-based learning, hands-on learning, even for mathematics also. మనకి మ్యాథ్స్ అంటే చాలామంది పిల్లలకు ఒక ఫోబియా, మీ అందరికి తెలిసిందే. సో ఆ ఫోబియా పోవడానికి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ కూడా మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ ఫిలాసఫీతో, ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఫిలాసఫీతో ఎలా చెప్పొచ్చు అనే దాని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ల్యాబ్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ 2005లో వీ లాంచ్ దిస్ మ్యాథ్ ల్యాబ్ when I was 11, and it became India's first maths lab. And దానికి రీసెర్చ్ని అలానే ఆ ఇనిషియేటివ్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ అప్పటి మన రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా he felicitated me with the National Child Award. Yeah, thank you. So National Child Award is the highest honor given by the President of India to children. So very proudly I can say that I was the recipient of that honor. And as sir mentioned, I also went on to achieve 2 Guinness World Records in the field of memory. By 13 years, I achieved both the records, and I also represented India at the World Memory Championship, and I went on to win the gold medal. I became the first Indian to win the World Championship. Thank you. So I did my schooling from Cambridge University board and IGCSE and ASA level. So I completed my classes 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, all 5 grades in just 1 academic year. Yeah. Thank you. And I started off with my graduation after my 12th immediately, and I completed my MSc Mathematics by the age of 18 years from Usmania University. I became the youngest mathematics postgraduate. Alane 19 years kala na CA ayipindi. I became India's youngest chartered accountant. So this is a brief introduction. So the thing is, I always believed that whatever any child achieves, obviously behind that achievement there has to be a lot of support from the teachers, from the parents, and whatever I achieved also, definitely that was because of the support of my teachers and parents. So definitely I believe that if you give a good platform for the child, access to world-class education resources, and create a very holistic, very stimulating environment or atmosphere, definitely every child will kind of excel and come up in their own way, whatever career path they choose. So education field lo oka passion tho, oka academic inclination tho, I've started education company back in 2010. It's been 10 years now. So Nischal Smart Learning Solutions and JP, it's a organization already established. We have our office in Begumpet, our head office, and we have been doing a lot of research, especially in mathematics, in sciences, and developed a very wide range of educational products. For the conventional system ni manu ela improve cheyochu, ela we can transform the conventional teaching methodology, how we can make it much more interactive, more engaging, and how to create a very stimulating environment for a child. So దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేయడం, అలానే లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్, and very proudly we can say that today across India
in more than 14 states. More than 25,000 schools have been associated with us from government and private sector. And our flagship product, as I mentioned, our philosophy has always been into promoting hands-on learning, more of activity-based learning. So, my flagship product ఏంటంటే we have designed ఒక portable laboratory for mathematics, అలానే sciences-కి, physics, chemistry, biology-కి. So, first of its kind initiative. So, ఒక స్కూల్లో instead of taking a child to the laboratory, it is bringing the lab itself into the classroom. సో చాలా ఇన్నోవేటివ్గా మనం క్లాస్ రూమ్లోకి ల్యాబొరేటరీ తీసుకొచ్చే విధంగా క్లాస్ రూమ్లోనే ల్యాబ్ అట్మాస్ఫియర్లో ప్రతిరోజు ప్రతి పాఠాన్ని కూడా ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్తో ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్తో ఎలా చెప్పొచ్చు అనే దాని మీద రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. వి డిజైన్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్, వెరీ ఇన్నోవేటివ్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ల్యాబ్ మాన్యువల్స్, గైడ్స్, వీడియో గైడ్స్ అన్నీ కూడా, అండ్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ పోర్టబుల్ ల్యాబ్స్ అనేవి చాలా స్కూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం అక్రాస్ ద కంట్రీ. And in the last 3-4 years, we've gone one step further and did a lot of academic research again. And we wanted to replicate this experience of activity-based learning on a digital platform. So, prati student goda, you know very well, every child is ఇంటికి వెళ్తే మీరు చూస్తారు ప్రతి పిల్లవాడు కూడా they're always hooked onto the mobile phone. ఏదో గేమ్స్ ఆడడమో ఇంకేదో విధంగా దే కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ చూడడమో యూట్యూబ్లో, దే ఆల్వేస్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ మొబైల్ డివైజెస్. సో బికాస్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన వాళ్ళు డెఫినెట్లీ మానరు యూజ్ చేయడం. సో ఆ ఉన్న టైంనే ప్రొడక్టివ్గా ఎలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక గేమిఫైడ్గా ఒక గేమ్ ఆడుతున్న విధంగానే మన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎలా ఇంపార్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్, ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని, అదే ఎక్స్పీరియన్స్ని ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి ఎలా తీసుకొని రావచ్చు అనే దాని మీద లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. సో వెరీ ప్రౌడ్లీ వీ కెన్ సే దాట్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ digital content in completely 3D animation, with a technology called augmented reality. So meeru AR gurinchi vine untaru. Augmented reality is one of the latest technologies globally. So at education lo first time we have integrated the technology. So AR entante ante adi chaala simple ga cheppalante పేరులోనే మీకు మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అంటే మన నిజ జీవితాన్ని అలానే ఒక వర్చువల్ వరల్డ్, ఒక మాయా ప్రపంచాన్ని కలిపే ఒక మీడియం, ఇట్స్ ఒక వారధిలాగా అనుకోవచ్చు. సో మన రియాలిటీని ఆగ్మెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీడియం త్రూ విచ్ వీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ కోరిలేట్ రియల్ లైఫ్ టు వర్చువల్ వరల్డ్. అండ్ ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మన మొబైల్ ఫోన్నే ఒక ల్యాబొరేటరీ లాగా మార్చి, ఒక వర్చువల్ ల్యాబొరేటరీ లాగా మార్చుకొని వీ క్యాన్ డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వాచ్ వీడియోస్, do a lot of 3D interactive simulations. Very interesting initiative andi. And దీనంతా కూడా ఏం చేసాము అంటే కేవలం డిజిటల్ కంటెంట్ రూపంలో కాకుండా లాస్ట్ 3-4 yearsలో we've done a lot of efforts and developed our own curriculum. ఒక హోలిస్టిక్గా ఉండాలి, ఇది డిజిటల్ కంటెంట్ రూపంలో కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి అ హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి we developed a curriculum and it's from class 6 to class 10. So this project is called Nischals Excellence Program. సో ఈ ఎక్సలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 6th standard 10th standard పిల్లల కోసం మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ, ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ అవర్ ఓన్ టెక్స్ట్ బుక్స్. సో వెరీ ప్రౌడ్లీ వీ క్యాన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కరిక్యులం. ఇంటిగ్రేటెడ్ కరిక్యులం మన నిస్టల్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మన స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్ అలానే సిబిఎస్ సిలబస్ 2 కవర్ అవుతూ దాంతో పాటు అడిషనల్గా ఇంకా అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ని అడిషనల్ కంటెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. విచ్ ఇస్ the purpose of giving that is to give a foundation program for even competitive exams like IIT and NEET. So very unique we designed this curriculum in which this acts like a textbook also to cover the regular state board syllabus and to go much beyond the syllabus also and teach foundation for competitive exams like IIT, JEE or NEET or MCET or other competitive exams. So our main philosophy was that, our main ideology and purpose was that this single book should act like a substitute to all the other publications and there should be like a single stop solution, one stop solution. And దీని ద్వారా ఒక ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ రావాలి స్టూడెంట్స్కి, అలానే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కూడా బాగా షార్పెన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీ డిజైన్ దిస్ హోలిస్టిక్ కరిక్యులం వెరీ ఇన్ డెప్త్. సో మీ అందరికి కూడా కొన్ని శాంపుల్ బుక్స్ అనేవి షేర్ చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్. ప్రతి క్లాస్ నుంచి ఒక పుస్తకాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. 6th నుంచి ఒకటి, 7th నుంచి ఒకటి ఇచ్చాము. జస్ట్ గివ్ యూ స్మాల్ ఐడియా. సో బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఎవరికైతే రాలేదో యూ క్యాన్ టేక్ ద బుక్స్. And so just to give you a small idea,
దిస్ ఇస్ 6th standard books అండి. సో 6th బయాలజీ, 6th మ్యాథమెటిక్స్, 6th కెమిస్ట్రీ అండ్ 6th ఫిజిక్స్, ఇలా 4 సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన బుక్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి క్లాస్లో ఉంటాయి. సో ఇలానే కొన్ని బుక్స్ మీకు షేర్ చేశాము. అండ్ మన యాప్ సంబంధించి కూడా వీ హ్యావ్ ఐ థింక్ గివెన్ ద డెమో యాక్సెస్. సో మీ డివైజెస్లో యాక్టివేట్ చేసుకోండి, మా టీమ్ ఇక్కడే ఉన్నారు, సో దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద యాప్ ఆల్సో. So just to give you a small idea, and I'll just very quickly explain how we have designed the content. So as I mentioned, we have 4 subjects: math, physics, chemistry, biology. So 6th standard biology, I'm just opening the textbook now. So meeku cover page lo you can observe that this is powered by AR, augmented reality. సో మీరు బేసిక్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన పుస్తకంలో ఉన్న ప్రతి ఫోటో, ప్రతి ఇమేజ్ని కూడా మీరు మన యాప్ ఓపెన్ చేసి మీ మొబైల్లో కెమెరా ఓపెన్ చేసి స్కాన్ చేయంగానే ఆ టాపిక్ సంబంధించిన 3D కంటెంట్ అనేది ఇమీడియట్ ట్రిగర్ అయ్యి మీ ఫోన్లోనే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇమ్మర్సివ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో పవర్డ్ బై ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వీ హ్యావ్ డిజైన్ మోర్ దాన్ 400 hours, 400 గంటల పాటు 3D యానిమేషన్ వీడియోస్ అండ్ మోర్ దాన్ 2500+ 3D ఇంటరాక్టివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో దట్స్ వేర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వర్చువల్ ల్యాబొరేటరీ. సో మోర్ దాన్ 2500 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని వర్చువల్గా మొబైల్లోనే పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. అలానే మోర్ దాన్ 400 hours ఆఫ్ వీడియోస్ మనం చూడొచ్చు. అండ్ మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ ప్రింటింగ్ అండి. అండ్ మా ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా విత్ వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్, బికాజ్ యాజ్ ఈవెన్ సార్ మెన్షన్, we are not just an Indian company, but we are now having international presence. We have a very strong presence even in the UK and even Middle East market. So products and with the best standards we have designed. So the content, the language, the presentation, the quality of printing, everything is definitely the best standards we have followed. So మీరు చూస్తే this is a syllabus of class 6 biology, and ఒక చాప్టర్ నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. So the first chapter is about our food and its components. So the framework what we have designed, and it's very unique framework actually. So మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చాప్టర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే the first thing what we have done is something called a learning path. So a learning path is a clear cut direction and a roadmap for that chapter, what the child is going to be learning in this grade and then in the coming next consecutive grades. సో చాలా సింపుల్గా ఒక టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, అంటే మీరు అందరికీ తెలిసిందే స్కోప్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ అంటాము. సో ఆ స్కోప్ అనేది అంటే ఈ క్లాస్లో ఈ చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము, ద టేబుల్ ఆఫ్ కాంటెంట్, స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ ఫ్యాక్టర్. అలానే ఇదే చాప్టర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎలా రిపీట్ అవ్వబోతా ఉంది, నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం మళ్ళీ ఎలా కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం, ఇంకా ఇన్డెప్త్గా ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అనేది ఒక క్లియర్గా రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో యాజ్ వీ నో వీ హ్యావ్ అ స్పైరల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక జామెట్రీ చాప్టర్ తీసుకుంటే మన 3rd క్లాస్లో మొదలై అది 10th 12th ప్రతి క్లాస్లో రిపీట్ అవుద్ది. సో ఇన్ ఎవ్రీ గ్రేడ్ వీఆర్ గోయింగ్ మచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. సో ఈ ప్రతి చాప్టర్ కూడా అలా రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం క్లియర్గా వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ద స్కోప్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ వాట్ దే గోన్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ విచ్ గ్రేడ్. సో ఈవెన్ దిస్ టీచర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లియర్ వేర్ టు స్టార్ట్ అండ్ వేర్ టు స్టాప్. ఎందుకంటే చాలా కామన్గా మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది టీచర్స్ ఎక్కడ ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారంటే ఒక చాప్టర్ని ఆపినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది ట్రాన్సిషన్ స్మూత్గా అవ్వడానికి అది చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఎందుకంటే వీ యూజ్ మల్టిపుల్ పబ్లికేషన్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అండ్ అలానే డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. సో నో 2 books ఆర్ ద సేమ్. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద ట్రాన్సిషన్ టు ఎన్షూర్ ద స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ వీ గివెన్ దట్ లెర్నింగ్ పాత్. అలానే వాట్ యూ డన్ అండి ఇస్ దట్ వీ గివెన్ చాప్టర్ వైజ్ కంపారిజన్. సో చాప్టర్ వైజ్ కంపారిజన్ ఏంటి అంటే ఇదే ఇప్పుడు ఫుడ్ చాప్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎన్సీఆర్టీ అంటే సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా కవర్ అయింది, ఎస్సీఆర్టీ అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ బుక్లో ఎలా కవర్ అయింది, మన నిశ్చల్స్ బుక్లో ఎలా కవర్ చేసాం. సో మన సిలబస్ ప్రకారంగా మన ఎస్సీఆర్టీ నామ్స్ ప్రకారంగా ఏవైతే టాపిక్స్ కవర్ చేయాలో అది కవర్ చేస్తూ అడిషనల్గా అదనంగా ఏమేమి ఇచ్చాము, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా కాంటెంట్ వీఆర్ గివింగ్ అనేది క్లియర్గా వీ హ్యావ్ గివెన్ అ చాప్టర్ వైజ్ కంపారిజన్. సో ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ టు గివ్ మచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద చైల్డ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. అలానే వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అండి ఇస్ దట్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అ ప్రీరిక్విజిట్ నాలెడ్జ్, వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ చైల్డ్ టు నో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద చాప్టర్. అలానే కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ చైల్డ్ టు నో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద చాప్టర్. సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. అండ్ వన్ మోర్ వెరీ యూనిక్ ఫీచర్ ఇస్ దట్ ఒక చాప్టర్ మొదలవ్వగానే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అ మైండ్ మ్యాప్. సో మీ అందరిలో మైండ్ మ్యాపింగ్ అనే పదాన్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విన్నారా? చాలామంది ఇట్స్ క్వైట్ ఫెమిలియర్. ఏదండి? యా, యాక్చువల్లీ మైండ్ మ్యాపింగ్ ఇస్ అ టూల్ విచ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్.
దేంట్లో అయినా అది అప్లై చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ మనం చేసే వర్క్లో అనుకోండి, అకాడమిక్స్లో అనుకోండి, దేనిలో అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్ టూల్ని మన అకాడమిక్స్లో కూడా అప్లై చేశాము. సో మన మొత్తం చాప్టర్ని కూడా ఒక బ్రీఫ్ మేనర్లో, క్రిస్ప్ మేనర్లో సమ్మరైజ్ చేసి వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎంటైర్ bird's eye view, ఒక macro picture, so that this is very very effective for the children to even quickly revise also. And then the actual content starts and introduction of the chapter and the content, the sequencing. So you can go through the language, the content and the style of presentation. Definitely you'll be very very impressed, and very proudly I can say that some of the best minds of our country have been a part of our R&D team. So more than 150 people are part of our R&D team, and from across the country, various research scholars, retired directors from SCED and NCED also have been associated with us. And there are at least half a dozen Padma Shri and Padma Bhushan awardees also. Very proudly we can say that. And also ఇప్పుడు చుక్కా రామయ్య గారు అనుకోండి, అలానే ప్రొఫెసర్ సిఆర్ రావు గారు, వీళ్ళందరూ కూడా బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ అడ్వైజరీ బోర్డ్. అండ్ ప్రీఫేస్ కూడా రామయ్య గారే రాశారు మన బుక్లో. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఎవ్రీ పేజ్లో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ దగ్గర మీరు ఏదైతే మొబైల్ సింబల్ చూస్తారు, దట్ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ స్కాన్ దిస్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ అవర్ యాప్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఈ టాపిక్ సంబంధించిన 3D కంటెంట్ అనేది యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ప్రతి పేజ్లో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. సో దిస్ ఇస్ సే అబౌట్ ఫుడ్ చైన్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ ఇమేజ్ స్కాన్ చేయగానే ఇదే ఇమేజ్ ఒక 3D మోడల్ లాగా మీకు బయటకు వచ్చి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంటరాక్ట్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఫుడ్ చైన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాచ్ ఎ వీడియో. మీకు చూపిస్తాను 3D కంటెంట్ కూడా, ఒక స్మాల్ డెమో ఐల్ షో ఇట్ యూ. సో ఒక చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఎవ్రీ పేజ్ యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ సిమ్యులేషన్స్. ఒక బుక్లో యావరేజ్గా సే వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 250 to 300 pages, ఆల్ క్లాసెస్ కలిపి. సో ఇన్ 300 pages వీ విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 300 simulations, అట్లీస్ట్ 1 in every page. So reading a book is never the same experience again for a child. So at the end of the chapter and we have a question bank. So as I mentioned before, the purpose of this program is to enhance and sharpen the problem solving skills of the child. So question bank lo we have first multiple choice questions, objective pattern, multiple choice and fill in the blanks, true or false, match the following, etc. The objective pattern అయిపోయిన తర్వాత then we have our SCRT మన స్టేట్ బోర్డ్ అండ్ CBSE pattern essay, summative assessment type of pattern, subjective question separately. So మన board exam pattern type question separately we have given in a separate section. So you can observe NCERT and SCERT based questions. So this section is completely for summative assessments, subjective pattern questions and in a board exam pattern. And SCERT అయిపోయిన తర్వాత అండి, NCERT అయిపోయిన తర్వాత then we have separately we have a section for competitive exams, IIT and NEET pattern questions separately. So ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా అగైన్ ద లైక్ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్, ఆబ్వియస్లీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది కొంచెం హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో, సి మ్యాథ్స్ ఇస్ మ్యాథ్స్ ఈవెన్ ఇన్ 10th or 12th or in competitive exams, but as we all know the examination pattern is quite different and the level of difficulty is different. So from a young age if you are able to give that exposure to a child, ఒక ఎక్స్పోజర్, ఒక గ్రూమింగ్ ఇస్తే ఒక హోలిస్టిక్గా దే విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ and they'll be able to get the confidence to face whatever exam they are attempting. That may be a board exam or a competitive exam also. So we choose the we have the objective pattern first, then the board exam pattern, then we have the IIT and NEET pattern separately. In mood sections kakunda we have a separate section called HOTS. So HOTS stands for higher order thinking skills. So main purpose enti ante oka student ki bookish knowledge maatrame kaadu, ఒక పుస్తకానికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి, క్రియేటివిటీ ఎలా స్టిమ్యులేట్ చేయాలి, హౌ వీ క్యాన్ కైండ్ ఆఫ్ మేక్ హిమ్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనే దాని మీద హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అనేది వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ టు స్టిమ్యులేట్ దట్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్ ఇన్ ద చైల్డ్స్ మైండ్. అలానే అగైన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇంకో చాప్టర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మళ్ళీ వీ హ్యావ్ అ లర్నింగ్ పాత్, క్లాస్ వైజ్ లర్నింగ్ పాత్. Again, we have chapter-wise comparison, NCERT, SCERT and nischals. Alone we have the prerequisite knowledge, course objectives, mind map, content and the question bank. So it's a very very structured, very very scientifically designed framework andi. And also what we have done is that at the end of the book, meer chuste we have given a glossary
glossary. So it's nothing but like a dictionary. So as we all know, kids face difficulty in understanding technical terminologies. ఒక టెక్నికల్ నామెన్క్లేచర్ని కానీ ఆ కీవర్డ్స్ని కానీ అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడంలో కానీ చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు. సో ఈ టెక్నికల్ టర్మినాలజీని కీవర్డ్స్ని కూడా ఒక సింపుల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్లో ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాట్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ ద చైల్డ్ టు అండర్స్టాండ్. అలానే ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ కమ్, అలానే దాని ఎంటమాలజీ అనుకోండి, అలానే దాని ప్రాక్టికల్ రిలవెన్స్ అనుకోండి, అలానే how that word has evolved over a period of time, everything has been given in dictionary. So this becomes very easy for them to understand and remember the keywords at the end of the book. Alane inkoka main one very very important element andi I want to highlight. So mana style of content, tone of presentation, one of the biggest unique elements enti ante we have given a lot of emphasis on practical knowledge, because today if you observe, you're all being principals and senior academicians, you will be interacting with kids every day. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక చాలా కామన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఒక కామన్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే టుడే మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ యాక్చువల్లీ డోంట్ ఈవెన్ నో వై దే ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, ద పర్పస్ ఆఫ్ వై దే ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. So we have child psychologists also in our R&D team. We interacted with a lot of children, lot of parents. I personally also traveled very extensively and interacted with so many children and so many parents. One very very common observation enti ante the children are just learning for the sake of learning. Oka purpose enti, asalu enduku నేర్చుకుంటున్నాము, దాని రిలవెన్స్ ఏంటి, దాని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో రియల్ రిలవెన్స్ అప్లికేషన్ ఏంటి అనేది చాలా మిస్ అవుతూ ఉంది. సో ఈ గ్యాప్ మనం అడ్రస్ చేయాలి. ఈ గ్యాప్ అడ్రస్ చేయడం వల్ల పిల్లలకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇది నేర్చుకుంటున్నామంటే డెఫినెట్లీ ఇది ఉపయోగకరం, మనకి రియల్ లైఫ్లో ఇది ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్, ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ యూస్ఫుల్ అనే ఒక ఆబ్జెక్టివ్, ఆ పర్స్పెక్టివ్ నేర్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ ఇంక్లినేషన్ అండ్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ టు లెర్న్ సంథింగ్. సో వాళ్ళ థింకింగ్లో కూడా ఒక చేంజ్ తీసుకుని రావాలనే ఉద్దేశంతో ద టోన్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్ సచ్ అ వే దాట్ ఎవ్రీ స్మాల్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ కోరిలేటెడ్ విత్ ప్రాక్టికల్ రియల్ లైఫ్ సినారియో. సో దట్ ద రిలవెన్స్ అండ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనం ఇక్కడ బాగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు రాష్ట్రపతి భవన్ టు రిసీవ్ ద అవార్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, when I went met the president, so as soon as I met him, the first question Abdul Kalam garu asked me was, Nischal, how many times did you revolve around the sun? So my mom was just staring, em adugutunnaru ina ani. So I answered 11 times. మీకు అర్థమైంది కదండి. సో he was indirectly asking my age. So thing is, instead of asking how old are you directly, he asked me how many times did you revolve around the sun. నువ్వు సూర్యుడు ఎన్నిసార్లు తిరిగి వచ్చాను అడిగారు. సో థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ని కూడా ఒక సైంటిఫిక్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అడిగినప్పుడు మనకు అంటే అది ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ వీ లెర్న్ అల్టిమేట్లీ ద మీనింగ్ అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ టు అప్లై ఇట్. If you don't apply it, then there is no meaning and there is no purpose. So only when you are able to correlate theoretical knowledge to the real life scenario, then you get a holistic completeness. That is what we believe in. So for example, మీరు say mathematicsలో say trigonometry నేర్పిస్తారు. Trigonometry అనగానే we go to the blackboard, draw right angle triangle, t sin cos tan theta formula, and we by heart and mug up and go to the exam. But today, even if you ask 80% of children, they don't even know why we are learning trigonometry. దే థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఒక ఏదో టాపిక్ ఒక సిలబస్ ఉంది కాబట్టి నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు బిల్డింగ్ కట్టాలని ట్రిగ్నోమెట్రీ వాడతాము, ఒక హైట్ మెజర్ చేయాలని ట్రిగ్నోమెట్రీ వాడతాం, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ కొలాలని ట్రిగ్నోమెట్రీ వాడతాం. సో సో మెనీ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక మెట్రో ఉంది ఇప్పుడు, దాన్ని టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ వీ యూస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో మెనీ రియల్ లైఫ్ సినారియోస్ వెరీ అప్లైడ్. సో హౌ వీ డిజైన్డ్ ఇస్ దాట్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్లై దీస్ కాన్సెప్ట్స్ టు రియల్ లైఫ్ అండ్ ద రిలవెన్స్ అనేది వీ హెవ్ ఎంఫసైజ్డ్. సో మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక లాగరిథమ్స్ ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ దే ఫేస్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ లాగరిథమ్స్. దే ఈవెన్ ఆస్క్ వై ఆర్ వి లెర్నింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రియల్ లైఫ్లో వీ అప్లై లాగ్ టేబుల్స్ ఇన్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. విల్ బీ అంటే అన్నోయింగ్లీ ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎర్త్ క్వేక్ వస్తే ద రెక్టర్ స్కేల్ మెజర్మెంట్ ఫర్ ఎర్త్ క్వేక్ ఇస్ measured only through logarithms.
అలానే ఒక సౌండ్ డెసిబల్ మెజర్మెంట్ ఉంటే అది కూడా లాగరిథమ్స్ ఉన్నాయి. అలా ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో దే సో మచ్ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ లెర్న్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. కాన్సెప్ట్ అనగానే మనం బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఎక్స్ వై డ్రా చేసి వి స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఇస్ వాట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ డోంట్ ఈవెన్ నో వై వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ ఆఫీస్కి వచ్చాను, ఐ యూజ్డ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ బికాజ్ డోంట్ నో ద అడ్రస్, నావిగేషన్ వాడు వచ్చాను. So how many of us know that our navigation GPS works on the basic fundamentals of 8th class coordinate geometry? So thing is, ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, మనం ఒక if we are launching a satellite to the moon or to the Mars, to the precision and the accuracy of that location is the coordinate geometry. So thing is, every small aspect is actually relevant in real life. ఇది మనం లింక్ చేసినప్పుడే ఒక కంప్లీట్నెస్ అనేది వస్తుందని నేను చాలా నమ్ముతున్నాను. దట్ ఈస్ ద టోన్ ఆఫ్ అవర్ కంటెంట్ ప్రెజెంటేషన్. అండ్ మీరు ఫిజిక్స్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఒక బ్లాక్ కలర్ ఫ్లైట్ని చూసారా? వై ఆర్ ఆల్ ద ఫ్లైట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓన్లీ వైట్ ఇన్ కలర్? ఎప్పుడైనా ఒక అలా డౌట్ వచ్చింది ఎవరికైనా? మనం తిరిగే కార్ కానీ బైక్ కానీ రకరకాల కలర్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్, బ్లూ, రెడ్, వాట్ ఎవర్. బట్ వై ఆర్ ఆల్ ద ఫ్లైట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓన్లీ వైట్ ఇన్ కలర్? ఇది ఎప్పుడైనా పిల్లల్లో డౌట్ వచ్చిందా? ద థింగ్ ఈజ్, యాక్చువల్లీ పిల్లల్లో ఎన్ని డౌట్స్ వస్తే అంత మంచిదండి యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ వాట్ వి ఎంకరేజ్ ఇస్ let them be more expressive, let them be more open, and the more they ask doubts and the more curiosity they develop, the more knowledge they'll be able to gain. So చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక 6th class ఫిజిక్స్లో నేర్చుకునే ప్రిన్సిపల్, we all learn that light colors reflect heat, dark colors absorb heat, and metal expands on heating, contracts on cooling. This principle we learn, but we don't know that because of this principle only all the flights are in white in color. Because the planes, when they fly at such high altitudes, because temperature fluctuation, the metal expands on heating and contracts on cooling. So cracks వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. అందుకే for safety measures they use only white color. So ఇలా మీరు చూస్తే that every small aspect there is much more relevance ఉందని practical real life. Electromagnetism concept for example, అది రియల్ లైఫ్లో ఒక డోర్ బెల్ తయారు చేయాలన్నా వాడతాము, అలానే ఒక జపాన్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ డిజైన్ చేయాలన్నా వాడతాము అదే ప్రిన్సిపల్స్ని. సో ఇవన్నీ కూడా మనం మ్యాప్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా మనం చెప్పుకుంటే వెళ్తే దర్ సో మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ ద థింగ్ ఇస్, సో నేను వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే ఇస్ దట్ ద టీచింగ్ మెథడాలజీ, హౌ టు టీచ్ అనే దాని మీద వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోకస్డ్. హౌ టు మేక్ ఇట్ మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ద చైల్డ్, మచ్ మోర్ ఎంగేజింగ్, మచ్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ ఫర్ ద చైల్డ్. దట్స్ బీన్ అవర్ ఫోకస్. అండ్ జస్ట్ టు గివ్ ఎ స్మాల్ ఐడియా అండి how the augmented reality works. So I'll quickly show you one small example. Yeah. సో నేను మన యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. వైఫై కనెక్ట్ कर दिए क्या? కెమెరా ఓపెన్ అయిందండి, మీరు చూస్తున్నారు. సో థింగ్ ఇస్, నౌ ఐ ఓపెన్ హ్యూమన్ బాడీ చాప్టర్. మీన్స్ ఐమ్ స్కానింగ్ ఒక హ్యూమన్ స్కల్ ఇమేజ్ స్కాన్ చేస్తున్నాను. యాజ్ సూన్ యాజ్ స్కాన్ దిస్ ఇమేజ్, దిస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ స్కల్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ 3D ఇంటరాక్టివ్ మోడల్. సో స్కాన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ a 3D ఇంటరాక్టివ్ మోడల్ ఆన్ ద ఇమేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Is it visible to all of you అండి? Yeah. So it's a very, very extraordinary experience actually. The same image is being transformed into 3D interactive model. So you can zoom in, zoom out, have a 360-degree view. Yeah, have top angle, bottom angle. Meeru 360 degrees you can rotate. Ippudu meer pustakanni pakkan pettesna, it will still be there on the screen as I'm holding the skull in my hand. This is AR. As the skull is on the table or on that chair. Now turn off the background. You can turn off the camera, and now I can actually interact with this model and learn a lot of topics or knowledge about this concept. So meeru you can zoom in, zoom out, human skull gurinchi, alane parts of the skull enti anedi you can learn. Cranium enti, alane lower jaw bone enti, upper jaw bone enti, what are sutures, alane you can explore the skull, learn about the brain inside. You can relearn the parts of the skull and do a quick evaluation. For example, cranium ante is like part number 1, match the following laga, a quick assessment. Sutures ante part number 3,
lower jaw bone is 2, upper jaw bone is 4. Submit nokkangaane if the answers are right, you get a score immediately. Now we can to explore further about this topic, we can press index open chesi we can watch a detailed video about human skull. The skull. Objective: to study the bones of the skull. The bones present in the head region of the human body form the skull. It is made up of 22 bones. The quality of animation, everything is the best standards we have followed. The skull comprise of cranial bones, which are flat and are joined by sutures. So, they are tightly interlocked, forming immovable joints. They are 8 in number. ఇలా మనం వీడియో చూడొచ్చండి. After watching the video, we can go back and do a quick simulation. So simulation enti ante it is like a 3D interactive experiment. Now we have learned that skull has 22 bones. So each and every bone we can actually learn about it in a much more in-depth manner. మీరు చూస్తే you get a 3D interactive skull model. Now you can actually label the skull. మీరు label on చేయంగానే you can understand what is frontal bone, what is nasal bone, what is zygomatic bone, parietal bones, occipital bones. So each and every part of the skull you can actually interact in depth. You can actually dissect the skull also. You can slice it. You can, మీరు చూస్తే I'll just show it to you. Yeah. ఇక్కడ మీరు స్లైస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అంటే you can dissect the part of the skull. Slice అని నొక్కంగానే you can actually separate each and every part of the bone and have a much more in-depth view. You have 360-degree view. And now you can actually reconstruct back the skull and assemble it back again. So it's a very, very unique experience, and then you can come back and do a quick assessment also. So there's a quick assessment and a quick test what you have learnt from this video, what you have learnt from this simulation anedi. So for example, the human body skull is located in what region? Head region. So I keep answering questions. Skull has how many bones? 22 bones. Ila meeru you can keep answering different questions, and then when I press submit, I get an instant score also. How many of my answers are right? How many are wrong? If it is wrong, why it is wrong? What is the right answer? And how many questions are not attempted? మొత్తం స్కోర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఇమేజ్ దిస్ సో మచ్ కంటెంట్ బీయింగ్ ట్రిగర్డ్. ఈ స్కల్ సంబంధించిన ఒక 3D మోడల్, ఒక వీడియో అనుకోండి, అలానే ఒక అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అనుకోండి, సో మెనీ థింగ్స్ బీయింగ్ ట్రిగర్డ్. ఇలా ప్రతి ఇమేజ్ విల్ ట్రిగర్ డిఫరెంట్ యూనిక్ కంటెంట్. సో టు గివ్ యూ అ స్మాల్ ఐడియా, I'll show you something in physics. So I'm just opening magnetism chapter in 6th standard physics, and I'm just scanning electromagnetism photo. మీరు ఈ స్కాన్ చేయంగానే you get a 3D interactive experiment on this image. Is it visible to all of you? And so same image is being transformed into 3D interactive model. So you can have a 360-degree view, yeah, and I can keep the book aside also, and now I can actually interact with this experiment as I'm holding it in my hand. Yeah, now I can turn off the background, I can zoom in, you can have a 360-degree view. We can do a quick activity on this and learn about electromagnetism. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే we can turn on the labels, understand what is the equipment to perform the experiment. Soft iron core ఏంటి, electric cell ఏంటి, switch ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా. You can turn off the labels. ఇప్పుడు click here అని మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే when turn on the power, when the current passes through the coil, a magnetic field is created and the pins get attracted. And when turn off the power, the pins fall down. So మీరు చూస్తే when turn on the power, when the current passes through the coil, a magnetic field is created and the pins get attracted. So the coil behaves like a magnet as long as the current is passing through it. And when you turn off the power,
the pins fall down. Conclusion enti? The iron piece is acting as a magnet as long as the current is passing through it. So here, when we show this small experiment, when the children do this, they'll be asking, there are 1,000 doubts in their mind. So first of all, what is electricity? What is magnetism? What is the relationship between both of them? మన కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఒక ఐరన్ పీస్ అనేది మ్యాగ్నెట్ లాగా ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంది కాయిల్ అనేది. సో హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ అనేది ఒక 100 క్యూరియాసిటీ డౌట్స్ వస్తాయి డెఫినెట్లీ. సో ఇప్పుడు దానికి ఏం చేసామంటే ఇండెక్స్ లాగా ఓపెన్ చేసి we can watch a quick video where we can learn about this topic in a much more in-depth manner. Electromagnet. In the year 1820, a Danish physicist, Hans Christian Ørsted, established the relation between electricity and magnetism. An important application of magnetism due to electricity is the electromagnet. Take a wire and wind it to make a coil. Connect both the ends of the coil to a battery. Now, current is passed through this coil. So we can watch the video and we can go back and then do a quick assessment, also quick test about this topic. And the real life scenario also be explained in the video, like how this is used in, say, in bullet trains or in even day-to-day doorbells or so many applications. Okay, chinna example, I'll show you something in maths. I'll show you something in biology also. Okay, 10th biology book unda. 10th biology. Yeah. You will be able to get a 3D interactive skeleton system model on top of the image itself, on top of the page. You can keep the book aside. Now you can interact with this model, learn about the different parts of the skeleton system, what is skull, what are ribs, what is shoulder bone, backbone, etc. You can even explore the skeleton system parts and learn in a much more in-depth manner in 360 degrees. And then you can also reassemble them and do a quick evaluation also. Index opens, you can watch a video, you can do a quick assessment. Skeletal system. Skeleton forms a strong but delicate framework of the body. It is composed of 206 bones and plays a key role in support, movement and protection. It is Selecting 10th standard biology, one small thing I'll show it to you. 10th biology. In 10th biology, this is transportation chapter. So manandariki common topic, very easy to understand, about human heart. We'll just learn something. So me chuste, we have this heart image on top of the we have this heart image, you can observe. So మీరు హార్ట్ మోడల్ని మీరు స్కాన్ చేయగానే how we get a 3D interactive simulation అనేది we can show it to you clearly. One second, एक minute. So you get a 3D interactive heart model and you can zoom in, you can zoom out. So learn about the different parts of the heart. So as we know, especially in biology, because so many things are not visible to naked eye. On a blackboard with drawings, like it is difficult for them to understand also. That's why the animation is really helpful. So you choose your parts of the heart, like what is atrium, what are ventricles, what are valves, and we can understand in a much more in-depth manner. And you can also explore the parts of the heart and get a 360 degree view, and you can region the parts of the heart, learn a lot of facts about human heart. How many times does it beat in a day, what is the size of the heart, what is the average lifespan low, how many times does it beat, etc. We can do a small activity here.
So with this activity you can learn about how does the blood circulate within the heart. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఒక బ్లూ కలర్ రిప్రజెంట్ చేసాము, ఆక్సిజనేటెడ్ రెడ్ కలర్ రిప్రజెంట్ చేసాము. సో డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ని when we drag to the right chamber, automatically now we can see that the ATMs are getting highlighted, and then once we tap on the valves also they're getting highlighted, and now the heart starts beating and the blood starts circulating. So we can learn in a very crystal clear manner what is right left atriums, what are right left ventricles, and how does the deoxygenated blood flow in different atriums and ventricles. We can do a quick evaluation also, and then go to index, watch a video. It's very very in-depth videos and as we unravel the mystery of the rhythmic beating of the heart, we come to realize that heart performs this function with flawless consistency. The heart is an organ that beats throughout the lifetime of a person. Are you aware that in an average lifespan of 70 years, it beats about 2.5 billion times? The heart beats rhythmically due to the electrical impulses which cause go back. And so thing is, I've just shown you a very few 3-4 examples. So the thing is, every image would trigger such kind of interactive experiences, interactive models, interactive videos, assessments, anni kuda. Definitely it's a very immersive learning experience and the thing is, very proudly we can say that AR technology though, first time we have designed this kind of a content and books, and even at London, where the British Council also, they gave us the most innovative education company award, and more than 1,000 companies from 130 countries applied for this award, and we were selected, shortlisted by the British Council. So we received this honor at London last year. So thank you. So thing is, one more very important element enti ante, mana app lone we're also giving live classes, live online classes. So meeku just chupistanu our current academic year ki 2020-2021 academic year ki June 22nd నుంచి స్టార్ట్ అయింది లైవ్ క్లాసెస్. సో లైవ్ క్లాస్ చూడొచ్చు మన యాప్ హోమ్ పేజ్లోనే. సో దిస్ ఇస్ ద ఏఆర్ బటన్, అండ్ దీని కింద లైవ్ క్లాసెస్ చూడొచ్చు. లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దాని రికార్డ్ వీడియో కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం కూడా ద హోల్ సిలబస్ వీ విల్ బీ కంప్లీటింగ్ త్రూ అవర్ లైవ్ క్లాసెస్. సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ స్టూడియోస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ వర్కింగ్ విత్ అస్, అండ్ ఎవ్రీ డే, Monday to Saturday, every day we'll be having live classes, and in a very in-depth manner the whole syllabus, the whole textbook will be taught to the child. And we have designed a schedule in such a way that in only 100 working days the whole syllabus will be completed. So you'll be very surprised. కేవలం 100 రోజుల్లో, అంటే June 22nd మనం స్టార్ట్ చేసి by the end of October we are completing the whole syllabus. So daily we'll be having 1 hour అండి for each subject. So mathematics 1 hour, physics 1 hour, chemistry 1 hour, and biology 1 hour. So daily 4 hours ఉంటాయి. సో Monday to Saturday తీసుకుంటే 24 hours in a week, 6 days. అలా 100 వర్కింగ్ డేస్లో విల్ బి కంప్లీటింగ్ ద హోల్ సిలబస్. దాని షెడ్యూల్ కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్ షెడ్యూల్ వీ హ్యావ్ షేర్డ్ విత్ ద టీమ్ ఆల్రెడీ సెంట్రల్ ఆఫీస్లో. ఏ రోజు ఏ చాప్టర్ ఏ టాపిక్ చెప్తున్నామో, వాట్ ఇస్ టైం టేబుల్ అనేది క్లియర్గా వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ ప్రెజెంటెడ్. మీరు చూస్తే పిల్లలకి ఐడియా రావడం కోసము లాస్ట్ ఇయర్ నేను చెప్పిన లైవ్ క్లాస్లో కొన్ని రికార్డ్ వీడియోస్ పెట్టాం, శాంపుల్ వీడియోస్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద క్లాస్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 6th standard. నౌ ఐ కెన్ గో టు ద వీడియోస్, అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. ఎవ్రీ డే ఇలా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాం. June 1st, June 2nd, June 30 ఇలా లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని వీడియోస్ పెట్టడం జరిగింది. దే కెన్ స్క్రోల్ త్రూ అండ్ వాచ్ ద వీడియోస్ ఆఫ్టర్ ద లైవ్ ఇస్ ఓవర్ ఆల్సో. మీరు చూస్తే నౌ ఐ జస్ట్ ఓపెన్ అ వీడియో and you can observe how the live class goes on. Good morning children. This is Narayanam, senior mathematics and physical science faculty from Nischal program. As we are initial, let us get into. So this is our faculty teacher from the studio with use of PPTs and interactive animations. In a regular basis, we are very well known to certain competencies. Whenever you just attend to the classroom, your class teacher will take
Abundance numbers all in a systematic seriatim order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. The mathematics and numbers are closely related to each other. What is mathematics? You can go forward and you can watch the video and come back. So thing is, to very quickly summarize, our excellence program consists of 3 elements. One is the textbooks, one is the AR app, 3D content, and also third element is the online live classes. So ఈ మూడు aspects-తో ఒక holistic-గా we're actually giving a entire math and science education for the child for the entire year. And also ఇంకో very important element ఏంటంటే అండి, what books you are seeing right now are last year books, and 2019 books. So 2020, this year, current year కోసము we have designed in a much more enhanced manner. So in fact, last year మనకు కేవలం 4 books ఉండేవి, సబ్జెక్ట్ ఒక బుక్ లాగా. ఇప్పుడు డిజైన్ 8 టెక్స్ట్ బుక్స్, 8 బుక్స్ లాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో అంటే మ్యాథ్స్కి 2, ఫిజిక్స్కి 2, కెమిస్ట్రీకి 2, బయాలజీకి 2, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి 2 బుక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్, ఒకటి అడిషనల్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్, ఇంకో అడిషనల్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ అడిషనల్ ప్రాక్టీస్, ఫర్ అడిషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. సో ఒక టెక్స్ట్ బుక్, ఒక క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ప్యాకేజ్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి 2 బుక్స్ ఉంటాయి, అండ్ ప్రతి క్లాస్లో 8 సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి. సో 8 బుక్స్, ఏఆర్ యాప్, అలానే లైవ్ క్లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో విత్ అ కంప్లీట్ సర్వీస్ మోటో, విత్ అ vision that in this crisis period, as we all know, education is very severely affected. One of the biggest victim unnaru ante ఏ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద నెంబర్ 1 అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే స్కూల్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రీఓపెన్ అవుతాయో కూడా తెలియని పరిస్థితి, వెరీ అన్సర్టన్గా ఉంది. సో ఇన్ దిస్ క్రైసిస్ పీరియడ్, వెన్ ద కిడ్స్ ఆర్ అట్ హోమ్, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఆర్ ది ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు ద కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్. సో దాంట్లో మనం ఆ టెక్నాలజీని వాడి